press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, welcome to the class. Today we are going to continue the chapter 3D geometry. And we are in the part 15, means 15th class. In the last class, we know to write the equation of the plane which passes through the line of intersection of the two planes. That means here, if the given two planes are pi 1 and pi 2, then the equation of the plane which passes through the line of intersection anta helabekilli is denoted by pi 3, and also we know to write its equation. And in the today's class, we are going to solve the problems based on that concept. So that is the another one note is there. You take down that note. So here the general equation of the plane which passes through a given point means, in the last year, while solving the problems in the conic section, we know to take the general equation of the circle, and where it passes through the point means we know to substitute the coordinates of that point, and also we know to find the equation. So similarly here, the general equation of the plane where it passes through the point, that is x1 comma y1. Now here the note is here. So general equation of a plane, passing through, passing through a given point, So here the general equation of the plane where it passes through the given point, here we know the general equation. Let ax plus by plus c equal to 0, equation 1 be the equation of the plane. So now since it passes through the point x1 comma y1, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೆ ಆ ಪ್ಲೇನಿನ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ it satisfies the equation of this plane, and hence we have to put x equal to x1. We have to replace x by x1 and y by y1 in the equation of the plane. Now you take equation 1, minus equation 2. ಇವೆರಡನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಸೈನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ಗೆಟ್ a ಇಂಟು x ಮೈನಸ್ x1 ಪ್ಲಸ್ b ಇಂಟು y ಮೈನಸ್ y1. ಬಿ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. And hence the equation of the plane where it passes through the point x1 comma y1, it is given by
a into x minus x1 plus b into y minus y1, sorry, that is ax plus by plus that is cz, ಇಲ್ಲಿ cz ಬರಬೇಕು, cz plus d. So here equation 2 ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ c into z1 plus d equal to 0, equation 2. So ಇದು ಸರ್ 3D geometry ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು coordinates ತಗೋಬೇಕು and x1, y1, z1 and we get c into z minus z1 d cancel ಆಗುತ್ತೆ equal to 0. Now equation 3, it represents the plane equation where it passes through the point x1 comma y1 comma z1. So this is the equation of the plane. So let us take one example for this equation, that is find the equation of the plane Let us take one example how to write the equation of the plane passing through a given point. So that is here find the plane through the point, find example, find the equation of the plane, equation of the plane which passes through the point, which passes through the point. The point is 2, 3, 4. This is x1, y1, z1. So now this is in the general form. Now the equation of the plane, so which passes through the equation of the required plane is given by that is a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equal to 0. Now you replace x1 by 2, y1 by 3 and z1 by 4. That is a into x minus 2 plus b into y minus 3 plus c into z minus 4 equal to 0. Now this represents the equation of the required plane where it passes through the point 2, 3, 4. So now let us solve the problems that is based on the equation of the plane which passes through the line of intersection of the given two planes. So let us write once a formula and then we can solve the problem. So here if the given two planes are, so if the given two planes, if the given two planes are pi 1 and pi 2 given by you take according to the theorem 1. So that is vector r dot vector n1 equal to d1.
So, and the second one is vector r dot n2 vector equal to d2. Now, the equation of the third plane, the equation of the plane, of the plane passing through, passing through the line of intersection, intersection of the planes 1 and 2, of planes 1 and 2 is given by, so vector r dot n1 vector plus lambda times n2 vector equal to d1 plus lambda times d2. So d1 plus lambda times d2. So now this is in the vector form. So now we have to express this in that Cartesian form. Already we know that vector r, it represents the position vector of the general point whose coordinates are x1 comma, x comma, y comma, z. n1 vector andre normal drawn to the plane and n2 andre the normal drawn to the second plane. Idu first plane in a normal vector, idu second plane in a normal vector, where the direction ratios of the normal vector drawn to the plane 1, they are taken as a, b, c. So a1, b1, c1. ಎರಡನೇ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ so direction ratios are taken as a2, b2, c2, and here we are having the dot product. ಇದರ I component multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ this is the vector form. Now we have to write it in the Cartesian form. So Cartesian form ಗೆ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ x ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ a1 plus lambda into a2. So a1 plus lambda times a2 into x, so plus b1 plus lambda times b2 into y plus c1 plus lambda times c2 into z equal to 0. That is d1 vector plus lambda times d2. So d1 plus lambda times d2. So iduna ನಾವು simplify ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ now this becomes a1x plus b1y plus c1z minus d1 plus lambda times a2x plus b2y plus c2z minus d2 equal to 0. So that represents the Cartesian form of the plane. So idu vector form agutte, adu Cartesian form agutte. So now we have to solve the problems based on this. So usual agi 3 marks alli idra mele nami problem anna avaru keltare. So if you know to write this one, it will become easy, and here we have to find the value of lambda, and then we have to substitute in this equation, and we have to simplify. We get the required equation of the plane. So now let us solve the problem based on this unit. So we have to find the equation of the
We have to find the vector equation of the plane passing through the intersection of the planes. Find the vector equation of the plane passing through the intersection of the planes vector r dot, that is I cap plus j cap plus k cap equal to 6, and another plane equation is vector r dot, that is 2i cap plus 3j cap, next plus 4k cap equal to minus 5, and it passes through the point, that is 1 comma 1 comma 1, and the point ಅದರ coordinates 1 comma 1 comma 1. ಅಂದರೆ ಆ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ನಾವೇನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಪ್ಲೇನು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂಲಕ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇವನ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟು 3 ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನ ಅದು ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ಹೌದಾ? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲೆಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಡಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6, equation 1, and vector r dot 2 into I cap plus 3 into j cap plus 4 into k cap equal to minus 5, equation 2. So equation 1 ಮತ್ತೆ equation 2, you write vector n1, vector n2 here. So vector n1 equal to I cap plus j cap plus k cap, and d1 equal to 6. And for the second plane we have vector n2 equal to 2 into I cap plus 3 into j cap plus 4 k cap, and d2 equal to minus 5. So you know to write the equation of the plane. So you write it in a general form. Then the plane through the intersection of the planes 1 and 2 of the planes 1 and 2 is given by so vector r dot n1 vector plus lambda times n2 vector equal to d1 plus lambda times d2. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. So now vector r dot n1 vector I cap plus j cap plus k cap. So plus lambda times n2 vector 2 I cap plus 3 j cap plus 4 k cap. So it is equal to d1 is 6,
plus lambda into d2 is minus 5, it becomes so minus 5 lambda. 6 minus 5 lambda. Now this equation represents ಏನನ್ನ represent ಮಾಡುತ್ತೀಗ the required equation of the plane in the vector form. Now to find the value of lambda, it is given that this plane, it pass through the point 1 comma 1 comma 1. So it pass through the point 1 comma 1 comma 1. Andre if you write this in the Cartesian form bardu, it passes through the point 1 comma 1 comma 1 anta tagondu, so easily we can find the value of lambda. It passes through the point, so ಏನು ತಗೋಬೇಕು 1 comma 1 comma 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. Now you write this in the, you take this as equation 3. So now to find lambda, now you express it in terms of the Cartesian form. ಇದನ್ನೇ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರೀರಿ, ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಯರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮಾ ವೈ ಕಾಮಾ ಝೆಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ vector r, it is nothing but x into I cap plus y into j cap plus z into k cap. So now you take the dot product. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ನಾವು equation 3 becomes vector r ಅಂದ್ರೆ x into I cap, y into j cap plus z into k cap dot, ಇದನ್ನ I ಕಾಮನ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ the dot 1 plus 2 lambda into I cap, so plus 1 plus 3 lambda into j cap plus 1 plus 4 lambda into k cap. It is equal to 6 minus 5 lambda. Now you take the dot product of these two vectors, then it becomes 1 plus 2 lambda into x plus 1 plus 3 lambda into y plus 1 plus 4 lambda into z equal to 6 minus 5 lambda. So given that, so here to find the lambda, given that to find lambda, comma, given that, so plane pass through the point 1 comma 1 comma 1. So x ಜಾಗಕ್ಕೆ 1 ಹಾಕೋಬೇಕು, y ಜಾಗಕ್ಕೆ 1 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, z ಜಾಗಕ್ಕೆ 1 ಹಾಕೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ now you find the value of lambda. So 1 comma we get, so then we get 1 plus 2 lambda x ಜಾಗಕ್ಕೆ 1 plus 1 plus 3 lambda y ಜಾಗಕ್ಕೆ 1 plus 4 lambda z ಜಾಗಕ್ಕೆ 1 ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ now you find, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡಿಡಿದು ಈಕ್ವೇಶನ್ 3ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ 1 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದರೆ 3 ಪ್ಲಸ್ 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪ್ಲಸ್ 3 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 5 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪ್ಲಸ್ 4 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂದರೆ 5 ಪ್ಲಸ್ 4 ಅಂದರೆ 9 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಸೊ minus plus 5 lambda equal to 6. That is 14 lambda.
So 14 lambda equal to 6 minus 3 ಅಂದರೆ 3 implies lambda equal to 3 divided by 14. So lambda equal to ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 3 divided by 14. ಈಗ ಈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬರೆದ್ರೆ ಭಾಳ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಕೋಬಹುದು, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹಾಕೋಬಹುದು, ಇದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಜಾಗಕ್ಕೆ 3/14 ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ or you can substitute here also. So substituting in 4, ಇದನ್ನು 4 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. So now substituting in equation 4 we get so lambda value ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮಗೆ 3/14 or we can substitute here also 3/14. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ನಂಬರ್ ಇದು ಹೊರಗೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ 14 ನಾನು LCM ತೆಗೆದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3/14 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಂಟು 3/14 ಇಂಟು ವೈ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 4 ಇಂಟು 3/14 into z equal to 6 minus 5 lambda. 5 into lambda is 3/14. So now 14 LCM ತೆಗೆದ್ರೆ 14 ಎರಡು ಕಡೆದು LCM ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ 14 plus 3 2s are 6. It becomes 14 plus 6 ಅಂದರೆ 20x plus 14 plus 9, 14 plus 9 ಅಂದರೆ 23y plus 14 plus 12, 12 plus 14 ಅಂದರೆ 26z. It is equal to, so that is divided by 14. It is equal to, so ಅದನ್ನು ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ 14 ಇಂಟು 6 ದಟ್ ಈಸ್ 24 2, ಸೊ 84. ಹೌದಾ? ಸೊ 6 ಪ್ಲಸ್ 2 ಈಸ್ 6 4s are minus 15 minus 15/14. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ 969/14. ಎರಡು ಕಡೆದು LCM ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then the required equation of the plane, it becomes, so that is 20x plus 23y plus 26z. So minus 69 ಅಥವಾ equal to 69 is the required equation of the plane. So ಈಗ ಇದನ್ನೇ ನಮಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಇದು ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. Therefore the vector form is, therefore the vector form is, ನೋಡಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ x y z ಅದು ವೆಕ್ಟರ್ r ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು 20 i ಕ್ಯಾಪ್ plus 23 j cap plus 26 k cap equal to 69. That is the vector equation, vector form of the equation of the required plane. So that is the required equation of the plane. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ಏನಂದರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. We can solve it easily. So now you take next example. We have to take
find the equation of the plane, find the equation of the plane so find the equation of the plane through the intersection of the planes. Find the equation of the plane. We have to find the equation of the plane through the intersection of the planes, intersection of the planes The given planes are 3x minus y, 3x minus y, so plus 2z equal to minus 4 equal to 0, and the second plane is x plus y plus z minus 2 equal to 0, and the point 2 comma 1, and the point whose coordinates are 2 comma 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ಲೇನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರೆದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನು ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ solution, let 3x minus y plus 2z equal to 4, equation 1, and so x plus y plus z equal to 2, you take this as equation 2. Here vector r equal to x into I cap plus y into j cap plus z into k. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕೇ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ನಾವು the equation of the plane ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. here d1 equal to 4 and d2 equal to 2. The equation of the required plane, ಅಂದ್ರೆ where it passes through the line of intersection ಅಂತ ಅರ್ಥ. required plane is given by you write that general equation, that is a1x plus b1y plus c1z minus d1 plus lambda into a2x plus b2y plus c2z minus d2 equal to 0. So ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. that is this is the first plane, that is 3x minus y plus 2z minus 4 plus lambda into second plane x plus y plus z minus 2 equal to 0, equation 3. So lambda value ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ it is given that this plane it pass through the point 2, 1. x ಜಾಗಕ್ಕೆ 2 ಹಾಕೋಬೇಕು, y ಜಾಗಕ್ಕೆ 2 ಹಾಕೋಬೇಕು, z ಜಾಗಕ್ಕೆ 1 ಹಾಕೊಂಡು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು
ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟು ಫೈಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಗಿವನ್ ದಟ್ to find lambda, so given that plane 3 pass through the point 2 comma 2 comma 1, so we have to put and hence we get, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ 2 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೈ ಜಾಗಕ್ಕೆ 2 ಹಾಕಿ, ಝೆಡ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ 2 ಹಾಕಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ 2 ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 3 2s are 6 ಮೈನಸ್ ವೈ ಜಾಗಕ್ಕೆ 2, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 2z ಜಾಗಕ್ಕೆ 1, 2 ಇಂಟು 1 ಅಂದರೆ 2 ಮೈನಸ್ 4 ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ 2, ವೈ ಜಾಗಕ್ಕೆ 2, ಝೆಡ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ 1 ಮೈನಸ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ನಾವು ಯು ಟೇಕ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಮೈನಸ್ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 6 ಮೈನಸ್ 4 ಅಂದರೆ 2 ಪ್ಲಸ್ 2 ಮೈನಸ್ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3 lambda equal to 0 implies 3 lambda equal to minus 2. Therefore, lambda equal to minus 2 divided by 3. So now we have to substitute the value of lambda in equation 3. So substituting in equation 3 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ substituting in equation 3, so we get 3x minus y plus 2z minus 4. Lambda value minus 2 by 3 into x plus y plus z minus 2 equal to 0. So now we have to take 3 as LCM. So 3 na cross multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ it becomes 0. 3 LCM ತೆಗೆದ್ರೆ it becomes 3 3s are 9x minus 3y plus 6z minus 12. minus 2 ಇಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ minus 2y minus z minus into minus plus 4 equal to 0. 3 ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. 9x minus 2x ಅಂದರೆ 9x ಅಲ್ಲಿ 2x ಹೋದರೆ 7x minus 3y minus 2y is minus 5y. 6z minus 1z is plus 5z. So constant simplify ಮಾಡಿ minus 12 plus 4 minus 12 ಅಲ್ಲಿ 4 ಹೋದರೆ minus 8 equal to 0, or 7x minus 5y plus 5z equal to 8. This is the required equation of the plane. So that is in the Cartesian form. The vector form is, idanne vector form ige bariri. The vector form of the plane is given by x y z andre vector r aguttadu
vector r dot 7I cap minus 5j cap plus 5k cap equal to 8. Now this represents the equation of the plane in the vector form. So now we have to write, find the vector equation of the plane passing through the intersection of the planes. Find the vector equation. ಇದು 3 marks problem ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. Find the vector equation of the plane. Vector equation of the plane passing through the intersection of the planes. Passing through. So passing through the intersection of the planes. So now the planes are given in the vector form. So vector form alli kottidare. So that is, you write it as planes vector r dot 2 into I cap plus 2 into j cap minus 3 k cap. So 3 times k cap equal to 7. And another plane equation is given as vector r dot 2I plus 5j plus 3k. 2I plus 5j plus 3k cap. It is equal to 9 and the point is given as 2, 1, 3. ಸೊ ನಾವೇನು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ಮೆಥಡಲ್ಲೇ ನಾವು ಇವನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ 1, 1, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 3 marks. 3 marksiಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. So here let vector r dot 2I cap plus 2j cap minus 3k cap equal to 7, equation 1. And the second plane is vector r dot 2 into I cap plus 5 into j cap plus 3k cap equal to 9. So equation 2. So that is equation 2. Now here ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೆಕ್ಟರ್ n1 equal to 2I cap plus 2j cap minus 3k cap. ಇದನ್ನು ನಾನು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಇವನ್ನ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. x into 2x plus 2y minus 3z equal to 7. ಆ ಕಡೆ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ 2x plus 5y plus 3z equal to 9. ಅವಾಗದು ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ and d1 equal to 7. In the second plane n2 vector, it is equal to 2I cap
plus 5 j cap plus 3 k cap and d2 equal to 9. Now the required plane is given by so vector r dot n1 vector plus lambda times n2 vector equal to d1 plus lambda times d2. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನ. ಸೊ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ r dot n1 vector is 2 I cap plus 2 j cap minus 3 k cap plus lambda into n2 vector is 2 I cap plus 5 j cap plus 3 k cap. It is equal to d1 value is 7 plus lambda into d2 is 9. We get 9 lambda, equation 3. So equation 3. So ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ I ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. That is 2I plus 2I lambda ಅಂದ್ರೆ you take I common, we get 2 plus 2 lambda. Now this is written as that is vector r dot so 2 plus 2 lambda into I cap plus 2 plus 5 lambda into j cap. So ಇಲ್ಲಿ minus 3k ಅಲ್ಲಿ plus 3k ಇದೆ. So you take k cap as common. So plus ತೆಗೆದ್ರೆ minus 3 plus 3 lambda into k cap. It is equal to 7 plus 9 lambda. ಏಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ x y z ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವೆಕ್ಟರ್ r is nothing but x into I cap plus y into j cap plus z into k cap. Now 2 plus 2 lambda into I cap plus 2 plus 5 lambda into j cap plus minus 3 plus 3 lambda into k cap equal to 7 plus 9 lambda. Now you take the dot product, then it becomes 2 plus 2 lambda into x plus 2 plus 5 lambda into y plus 3 lambda minus 3 into z. It is equal to 7 plus 9 lambda. ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, so it is given that plane 4 3 ಎರಡು ಒಂದೇನೆ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ, ಇದರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ the point 2, 1, 3. ಸೊ ನಾವು x ಜಾಗಕ್ಕೆ 2 ಹಾಕೋಬೇಕು, y ಜಾಗಕ್ಕೆ 1 ಹಾಕೋಬೇಕು, z ಜಾಗಕ್ಕೆ 3 ಹಾಕೋಬೇಕು. That is 2 plus 2 lambda
into the value of x is 2 plus 2 plus 5 lambda into y value 1 plus 3 lambda minus 3 z value is 3 equal to 7 plus 9 lambda. That is 4 plus 4 lambda plus 2 plus 5 lambda plus 9 lambda minus 9 equal to 7 plus 9 lambda. ಎಡಗಡೆ ಭಾಗ 9 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇದೆ, ಬಲಗಡೆ ಭಾಗ 9 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಳಿಯೋದು 4 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪ್ಲಸ್ 5 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂದರೆ 9 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7. 4 plus 2 6 plus 6 minus 3 sorry plus 6 minus 9 is minus 3 ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರೆ plus 3. So that is 9 lambda equal to 10. Therefore lambda equal to 10 divided by 9. So ಈಗ equation 4 ಗೆ ಹಾಕಿ we can simplify it orally. So ಈಗ ಇದನ್ನ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವೀಗ equation 4 ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. That means here we have to substitute in equation 4. Equation 4 ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. equation 4 ನ ಮೇಲೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. So lambda ಜಾಗಕ್ಕೆ we have to put 10 by 9. ಹಾಕಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. That is 2 plus lambda value 10 by 9, 10 2s are 20 by 9 into x plus 2 plus 5 into 10 ಅಂದರೆ 50 by 9 into y. Next plus lambda value is 10 by 9, 10 3s are 30 by 9 minus 3. So into z equal to 7 plus 9 into 10 ಅಂದರೆ 90 by 9. So 9 LCM ಆಗುತ್ತೆ. ಓವರಾಲ್ 9 LCM ತೆಗೆದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. 9 2s are 18 plus so 18 plus 20 that is 38 x by 9 plus 9 2s are 18 plus 50 50 plus 18 68 by 9 plus 9 3s are 27 30 minus 27 ಅಂದರೆ 3z by ಇಲ್ಲಿ y ಇದೆ 3z by 9 equal to 9 7s are 63 plus 90 that is 153 by 9. You take 9 LCM, it becomes 38x plus 68y plus 3z equal to 153. So ಇದು 3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಏನು ಬರಲ್ಲ. So now this equation represents the Cartesian form. So is the Cartesian form. ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಆನ್ಸರನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಬದಲು ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಐ ಜೆ ಕೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಕ್ಟರನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎನ್ಸ್ comma the vector form ends comma the vector form of the plane is given by vector r dot 38 I cap plus 68 j cap plus 3 k cap equal to 153.
So now that is the required equation of the plane in the vector form. Idu Cartesian form aguttadu vector form agutte. So that is the solution for the given problem. So in the next class, again same similar type problem is there, another one, but to find the lambda the condition is different, which depends upon the next unit. Next unit ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಲಿತೀವೋ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಿದೆ. ನಾವು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ಮಾಡಾದ ನಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ thank you, students. So we shall continue in the next class.